Mi dispiace molto. That is so weird. It kicked me out, and my computer also my screen kind of froze. Where was I? What was the last thing that you heard me say, or I was talking about the irregular plurals, or about the quiz, or qué cosa? And it even took me out of this. Mamma mia. Okay, non importa. Andiamo indietro. Let me show you this. Okay, so questo, yeah, it's like everything is loading. Non so. Ok, 1, 2, 3. Almeno questo avete visto, right? You at least, and you see there used to be like things from the house. I copied that from an actual unit quiz. So you may have a little bit of deja vu when you do the final. So, allora, questo tipo, infanzia o adolescenza, voi avete già fatto questo. Then this goes back to the first unit that we had, right? Comparativi, un po' di qua, un po' di là. And then, così. So, questo era l'esame dell'anno scorso. This was last year's test. Il vostro sarà molto più corto. Yours is going to be, oh sì, vedo. Oh no, yes, va bene. So yours is going to be way more compact, meno cose, come posso dire. There's not going to be like long paragraph writing at all. You're going to be done in like half an hour, I think, all of you. Come troppo tempo. Ok, allora, solo spendiamo un po' di tempo parlando. Gianina, che cosa tu farai durante le vacanze? Io faccio guardare Netflix. Io guarderò Netflix. Ok, bene, guarderai Netflix. Perché no? Quando è che voi vi trasferirete in Italia? Quando andrete a abitare in Italia, Gianina? Andrei a Italia próximo estate, Sì. como agosto. Sì, per il prossimo anno, agosto, ok, dopo l'estate forse. Sì. Bene, ok, tutta la famiglia? Mi fratello. Ok, tuo fratello Yeah. andrete in Italia. Bene, ok. Adesso, Dahana, cosa farai durante le vacanze? Dahana, mi senti? Sì, io farai? No. Ok, farai is not faresti, is futuro. Mm-hmm. You can lie, we're not gonna know. Faccio cucinare molto. Ok, cucinerò, usiamo il futuro. Bene. Ok, Abby, tu studieresti un'altra lingua straniera? No, io no. Studierei un'altra lingua extranjera. Bene. Alcuno di voi pianifica di iscriversi in italiano 3 la primavera prossima con professor Trombetta? Is anybody thinking about taking Italian 3? You don't have to be to decide right now. Penso che c'è posto. I think there's still space. Ok, va bene. Non dovete adesso. Sì. Penso che qualcuno stava cercando, ma forse a Pierce College, you guys were looking at? Somebody?
ma non c'era, io ho guardato. Bene. I go to Pierce, but, Ok. but I don't know if they're, no sé si, if they're teaching Italian 3 there. Well, as of right now, the only Los Angeles Community College District Italian 3 class that is going to be offered is Mr. Trombetas, Professor Trombetas. Que yo sepa. Do you know what quale I libri? Non sono sicura. Io so che per Italiano 4, però non è Italiano 4 il vostro. Per Italiano 4 lui ha un altro quaderno. He put a compilation of short stories together for Italian 4 that he makes also available at printing cost to the student. That's one good thing that he does. He has created a lot of materials. Oh, molto bene. But online, I think some people are using a book and that may or may not include him. Io le posso chiedere, I can ask him, quale libro useranno. Perché, sì. Sono interesso. Ok, sì, bene. E io so che lui è un bravo insegnante, le posso chiedere. Ok, allora, Vincent, che cosa tu mangerai stasera? Mangerai, is that futuro o condizionale? That's futuro. Futuro, sì. Mangerei cioccolate. Sì, bene, bene. Gianina, tu berresti un cappuccino a mezzanotte? No berrei cappuccino a mezzanotte Ok. perché non posso dormire. Sì, perché sarebbe difficile dormire o addormentarsi dopo di bere questo caffè. Anche gli italiani di solito non bevono cappuccino dopo le 11 di mattina. Questo è molto strano. Loro guardano gli americani e dicono turista. Yeah, I know that if you order a cappuccino like after noon in Italy, they'll make fun of you. Sì, è vero, è vero. Ma qualche volta, perché io ho amici e loro sono fieri di me, they're like so proud to make me pass as Italian. E io lo faccio per dargli fastidio. I just order to mess with them. So, però sì, perché non mi importa se mi prendono in giro. Io una volta anche, loro non mangiano la pizza per colazione o di mattina, come gli americani, you know, cold pizza for breakfast is an American thing. I don't like it cold ever. Ma in Italia, quando ordini la pizza, è una pizza per persona, right? It's like a personal pizza, but it's huge. E io non posso finire tutta la pizza mai. I can never finish it. E non mi piace buttare via cibo. Buttare via, to waste, to throw away. Quindi io chiedo e la porto a casa. Then I would take it out during coffee break alle 10 di mattina. E loro mi guardano, che? Tu mangi? Che la pizza? Ma io sì, molto buona. And I said, vuoi? Do you want? And they go like, ah, sì, and they look like they're doing something naughty, right? When they're taking a piece of pizza and eating it. I'm like, okay, enjoy. Perché no? Sì, è molto strano come fanno loro. Like, qualche volta come like this dish of pasta is done this way and no other way, right? And then I'm like, you put something, it's like, I go, ah! Non morirai, you're not gonna die. Sì, bene, allora, sì, Abi,
dove o che cosa tu studierai il semestre prossimo? Tu studierai a Mission College il semestre prossimo, Abby, o andrai a un'altra università? No, yo estudiaré en el AMC. Sì. How do you say again? Di nuovo, ok. De nuevo. If it's not like a conditional, studierei is I would study, yo estudiaría, io studierò, right? I know we just did the conditional last week, and that's what we have in our minds a little more, sì. Bene, adesso, Dahana, usciresti con un attore famoso di Hollywood? Questo adesso sì è il condizionale. Usciresti, non uscirai, futuro, usciresti con un attore di Hollywood. Dahana. Dahana? Dahana è andata al bagno? No? Sí, usciré con un actore. Sì. Sí. Bene, bene, uscirei con un attore di Hollywood. Ok, Ariana, tu correresti, condizionale, correresti la prossima maratona di New York? Oh, no, non correrei la maratona perché mi piedo e I don't, and gets hurt easily. How do I? Ok, perché mi Come si dice faccio in- male ai piedi facilmente. Faccio male facilmente ai piedi. Ah, sì, è vero. È possibile farsi male ai piedi in una maratona perché è molto, molto lunga. Sì, Sì, ok. non potrei. Non potrei finire. Ok, Sì, non potrei finire la maratona. ok, allora, sì. I think I finished one like limping once. Sì. No. Sì. Quindi io capisco molto bene che cosa è farsi male i piedi. Ah! Ok, bene. E Vincent, quando tu finirai i tuoi studi a UC Davis? Quando finirai? Questo è condizionale o futuro? Finirai o finiresti? Condizionale? Futuro. Oh, futuro. Oh, ok. It's not would you finish, when would you, but when will you finish? Quando finirai, quando ti laureerai, prendere diploma, cappello, questo. Io finirò dentro un Un anni. anno, un mese, Yeah. Ho due semestri. dopo, sì, tra 2 semestri, Ok. tra 2 semestri finirò gli studi e mi laureerò. Oh, ok. Sì, Thank you. sarà la laurea, bene. Ok, per questo stai finendo italiano, è importante per il diploma, no? Ok. Sì, allora è questo che volevo fare un pochino di cose, un po' di pratica, right? Come ho detto, oh sì, sorry, I'm trying to find this to open something right now. Recenti, congiuntivo, intro. Noi lunedì, yeah, so a bunch of things were closed. So, ok. Allora, se
avete visto l'altra volta. Lunedì, why is my computer so slow today? Something is happening. Oh, my internet connection is unstable, it says. So if I am logged out, it's because of that. I just got a notification. So voi avete questo è on Canvas, right? Gli esempi. And abbiamo cominciato con il ripasso dell'imperativo formale, right? Review of the formal imperative, perché aiuta per formare il congiuntivo. Anche questi sono. And then we went over these, the endings, per are, sono questi, per ere, ire, right? Sono questi che vediamo qua. Poi we did that, and then we went over all this, la, 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 la. And then, so let's just do this together, and that will be it for today. So, noi vogliamo che il prezzo della benzina, we'll just do it together. If you have ish and it's ire, and then el soggetto è lui, right? Il prezzo della benzina, right? Il soggetto è lui, il prezzo. Quale sarebbe la? Okay. First, di, mi, nu, and then is, and then what do I put? If it's ire or ere, you use the other vowel, the are vowel, right? The a, diminuisca. So even if we've never seen this verb before, diminuire, to diminish, meaning to go down, right? So in English, a lot of the regular words that we use in Romance languages, people consider them big words in English, but they're just regular verbs in Romance languages, right? Perché se derivano del latino in inglese, okay? Diminuisca. Ok, non credo che tutti gli studenti, and then again is loro, gli studenti, in orario is punctual. Arrive, and then instead of are, what do we put for are verbs? We put the, and then for loro, ino. Sì. Tu vuoi che uno dei compagni di classe, and if it's cucinare, Cucina. but the other one, if it's are, you put the i. Cucini. Just like cocinar in Spanish, cocine, right? You put a different vowel, but in Italian it's not e, but i. E io dico la i italiana. Okay. Okay, allora voi, the ending is iate. Iate. So it will be what? Le. And it's iate for all voi. Sia con are, ere, o ire. Right? And then, so these are like e bene, che voi, but then I'm giving you the verb here. Okay, where is it? Noi vogliamo, right? This is non credo, io credo, tu vuoi, right? There's no verb here because this is an impersonal expression. But sometimes there's like a phrase that is dependent on another phrase. And you see it here, numero 5. I prefer, this is indicative. I prefer, and then preferisco, and then che gli uomini, right? And now then what I prefer is then the second verb is in the subjunctive. Loro, this is the root, and this is the end. And then, of course, if you put an A or E after the C or G, you are going to need an H. Videogiochi. Okay, so then just like this, I want, indicativo or congiuntivo. Just saying what I want. Voglio. Oh, wait. What happened here? Voglio. Che si lavano o si lavino?
Silabano, silabino. If it's are, subjunctive is ino here. So I want that they, right? Every time that you want that others do, or you prefer that other people, or one person or entity wants that others do something, right? El secondo verbo es el conjuntivo. So se guardate cuál es regista. So the first one, I can tell you off the bat, the first verb is going to be indicative, the second subjunctive, right? So esige, demands che tutti siano puntuali. L'allenatore, this is the coach, allenatore, coach or trainer, insiste. Oh, what happens here? Insiste che tu, and then praticare, prati, and then what do I need? Do I need an extra letter there? Sì, pratichi ogni giorno. I professori, loro, voglio, what happens? Vogliono. Typing, I think my keyboard. Okay, I have a wireless keyboard. I'm going to plug it in. Maybe getting out of juice. Que listen, consegnare means to hand in, right? Hand in. Consegnare, come, they use this all the time for like work to be handed in. E poi gli studenti, are, and it's loro, you put the inno, consegnino. Che gli studenti consegnino compiti senza errori. Io dubito che Roger, right, congiuntivo, la forma de io e io posso, right? So you use that, che lui possa. Okay. I miei amici sono contenti che io, and here this is kind of a trick question because you already have the first part here. Sono contenti. And then che io, then this is in subjunctive, but the first is here. Già è scritto che io faccio o faccia. Faccio una passeggiata ogni giorno e mi metta in forma. So questi sono esempi, and these are things that we do in more detail quando abbiamo più tempo. Pero I don't want to throw this on you guys to do on your own because you may have questions. Per questo lo facciamo rapidamente qua insieme. So we went over this on Monday and Wednesday. Questo è importante anche. And this again sono parole anche, but you do have a list like this in the quaderno as well. So, allora, quello che io voglio che voi facciate, so importante da fare, so tutto questo, tutto quello che vi ho detto, and I can't stress that enough, although you guys are here, so di solito non è problema per voi, ma per favore, ok, let's see, voi avete fatto questo. I think there's only one person here who hasn't turned it in. Pero voi non dovete, nobody here needs to do this because you either were here both days or you already turned it in. Avete consegnato già. Pero questo è il compito di pratica del congiuntivo. We went over some of it already today. Poi questo, right, these things here sono importanti. Per favore. Right? This is what is due between now and the next time I see you. So se avete domande, again, I probably will have to move the office hour for earlier on Friday perché devo andare ad un concerto a Samohai e comincia penso che alle 6:30. So yes. Pero ci sarà ora, I will have an office hour, pero anche potete mandarmi un email o qualcosa, messaggio se avete domande.
but just please try to get it done. And again, the presentation, you can do it in class, is actually easier or shorter than the things that we've done. Like la composizione è 200 parole, but you don't need to speak that much. Certo, è solo un po' di conversazione. E questo è mercoledì, questo è venerdì, right? And this is already for most people is finals week. Again, the only reason that we have, but it's a shorter meeting, like between 60 and 90 minutes on December 14th. 60 and 90. It's not going to be longer than that. And there's just going to be a few games for practice, and that's it. And none is not even required, but it's recommended because the games that I create are typically based on what you need to do for the quizzes. Bene? Ok, allora, grazie per venire.